The funny day at Bob's workshop. Bob was a hardworking carpenter. He loved his job because he enjoyed creating new things. Every day he would wake up early, eat a big breakfast, and then head to his workshop. Today, he had a special task. He needed to build a new chair for his friend Jane. Jane wanted a beautiful chair for her living room, and Bob was the best carpenter in town. He knew he could do it, but he also knew he had to be careful. In the morning, Bob made himself a sandwich with lots of butter. He loved butter on his bread, but today he added too much. His hands were greasy, but he didn't notice. He finished his sandwich, wiped his hands on his pants, and went to his workshop. Bob started working on the chair. He took out his tools, measured the wood, and began to cut the pieces. Everything was going well until he tried to carry the pieces to his workbench. Because his hands were still greasy from the butter, the wood slipped. The pieces fell to the ground with a loud bang. "Oh no," Bob said. "Why are my hands so slippery?" He looked around for something to clean his hands. He saw a towel, but then got distracted by the cartoon playing on TV. It was a funny cartoon about a silly man who kept dropping things. Bob started laughing. "That man is just like me," he said out loud. After laughing for a while, Bob decided to get back to work. He picked up his calculator to check how much the wood would cost, but there was another problem. Instead of his calculator, he picked up his sandwich again. He tried pressing the sandwich like it was a calculator. Why aren't the numbers working? Bob wondered. Then he looked down and realized he was holding his sandwich. "Oops," he said, laughing at himself again. Bob needed to focus, so he put down the sandwich and grabbed his real calculator. He calculated the cost of the new wood and wrote it down. But as he was writing, his hand slipped and the pencil flew across the room. "Not again," Bob said, running to pick up the pencil. He looked at his calendar on the wall. Maybe I should finish this tomorrow, he thought. But then he remembered Jane needed the chair today, so he had to keep working. Bob finally finished cutting and building the chair. It looked great, but when he tried to sit on it to test it, something funny happened. The chair broke. Bob couldn't believe it. "What? I just built this," he shouted. Bob realized he needed a break. He sat down on the carpet in his living room and turned on the TV again. The cartoon was still playing, and now the silly man was trying to build a table, but he kept dropping everything. Bob laughed. "That's me again," he said. After his break, Bob went back to the workshop. He was determined to fix the chair. He grabbed new wood and started over. As he was working, he thought about going to the capital city one day to show people his furniture. Maybe I'll sell my chairs and tables in the big city, he dreamed. Bob was focused now. He worked carefully, making sure everything was perfect. This time, the chair looked even better. He tested it again by sitting down. But there was a problem. The glue wasn't dry yet, and when Bob stood up, the chair stuck to his pants. He walked around the room, but the chair followed him everywhere. "Oh no, now I'm stuck with the chair," Bob said, laughing. He looked in the mirror and saw how silly he looked with a chair attached to him. It took a while, but Bob finally got the chair off. He sat down again, but this time on the carpet. He thought about everything that had happened that day. "Maybe I'm not the best carpenter after all," he joked, "but at least I had fun." As the day came to an end, Bob realized something important. No matter how many mistakes he made, he always found a way to fix them, and that's what made him a great carpenter. He might not be perfect, but he never gave up. In the end, Bob delivered the chair to Jane. She loved it. "This is the most beautiful chair I've ever seen," she said. Bob smiled. He was happy that his hard work paid off, even after all the funny moments. On his way back home, Bob walked across a small bridge over a river. As he looked at the water below, he thought about how strange and funny the day had been. "Maybe I should take more breaks," he said to himself with a laugh. And so Bob went home, ready for his next project. But first, he made sure to wash his hands properly. No more slippery butter for him. Bob'un atölyesinde komik bir gün. Bob çok çalışan bir marangozdu.
İşini severdi çünkü yeni şeyler yaratmaktan keyif alıyordu. Her gün erkenden kalkar, büyük bir kahvaltı yapar ve sonra atölyesine giderdi. Bugün özel bir görevi vardı. Arkadaşı Jane için yeni bir sandalye yapması gerekiyordu. Jane, oturma odası için güzel bir sandalye istiyordu ve Bob, kasabadaki en iyi marangozdu. Onun bunu yapabileceğini biliyordu ama dikkatli olması gerektiğini de biliyordu. Sabahleyin Bob kendine bolca tereyağı ile bir sandviç yaptı. Ekmekte tereyağını severdi ama bugün fazla eklemişti. Elleri yağlıydı ama fark etmedi. Sandviçini bitirdi, ellerini pantolonuna sildi ve atölyesine gitti. Bob sandalye üzerinde çalışmaya başladı. Aletlerini çıkardı, tahtayı ölçtü ve parçaları kesmeye başladı. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki parçaları tezgaha taşımaya çalışana kadar. Ellerinin hala tereyağından yağlı olması yüzünden tahta kaydı. Parçalar büyük bir gürültüyle yere düştü. "Ah hayır," dedi Bob. "Neden ellerim bu kadar kaygan?" Ellerini temizlemek için bir şey aradı. Bir havlu gördü ama sonra televizyonda oynayan çizgi filme takıldı kaldı. Çizgi film sürekli bir şeyleri düşüren aptal bir adam hakkındaydı. Bob gülmeye başladı. "O adam tıpkı benim gibi," dedi yüksek sesle. Bir süre güldükten sonra Bob yeniden çalışmaya karar verdi. Hesap makinesini alıp tahtanın maliyetini hesaplamak istedi ama başka bir sorun vardı. Hesap makinesi yerine yine sandviçini eline aldı. Sandviçi hesap makinesi gibi tuşlamaya çalıştı. "Neden sayılar çalışmıyor?" diye düşündü Bob. Sonra aşağıya baktı ve elinde sandviçi tuttuğunu fark etti. "Tüh," dedi. Yine kendine gülerek. Bob dikkatini toplaması gerektiğini fark etti. Sandviçi bıraktı ve gerçek hesap makinesini aldı. Tahta maliyetini hesapladı ve not aldı. Ama yazarken eli kaydı ve kalem odanın bir ucuna fırladı. "Yine mi?" dedi Bob, kalemi almak için koşarak. Duvardaki takvime baktı. Belki de bunu yarın bitirmeliyim diye düşündü. Ama sonra Jane'in sandalyeye bugün ihtiyacı olduğunu hatırladı. Bu yüzden çalışmaya devam etmek zorundaydı. Bob nihayet tahtayı kesip sandalyeyi yapmayı bitirdi. Harika görünüyordu ama üzerine oturup denemeye çalıştığında komik bir şey oldu. Sandalye kırıldı. Bob gözlerine inanamadı. "Ne? Bunu az önce yaptım," diye bağırdı. Bob'un bir molaya ihtiyacı olduğunu fark etti. Oturma odasındaki halının üzerine oturdu ve tekrar televizyonu açtı. Çizgi film hala oynuyordu ve şimdi aptal adam bir masa yapmaya çalışıyordu ama her şeyi düşürüyordu. Bob güldü. "Bu yine benim," dedi. Moladan sonra Bob atölyeye geri döndü. Sandalye tamir etmeye kararlıydı. Yeni tahtayı aldı ve baştan başladı. Çalışırken bir gün başkent şehre gidip mobilyalarını insanlara göstermeyi düşündü. "Belki büyük şehirde sandalyelerimi ve masalarımı satacağım," diye hayal kurdu. Bob şimdi odaklanmıştı. Dikkatlice çalıştı ve her şeyin mükemmel olduğundan emin oldu. Bu sefer sandalye daha da güzel görünüyordu. Tekrar oturarak test etti. Ama bir sorun vardı. Yapıştırıcı henüz kurumamıştı ve Bob ayağa kalktığında sandalye pantolonuna yapıştı. Odanın içinde dolaşırken sandalye her yere onu takip ediyordu. "Aman tanrım, şimdi sandalyeye yapıştım," dedi Bob gülerek. Aynaya baktı ve arkasına yapışmış sandalyeyle ne kadar komik göründüğünü fark etti. Bir süre sonra Bob sonunda sandalyeyi çıkardı. Tekrar oturdu ama bu kez halının üstüne. O gün olanları düşündü. "Belki de en iyi marangoz değilim," diye şaka yaptı. "Ama en azından eğlendim." Günün sonunda Bob sandalyeyi Jane'e teslim etti. Jane sandalyeye bayıldı. "Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel sandalye," dedi. Bob gülümsedi. Tüm bu komik anlardan sonra emeğinin karşılığını aldığı için mutluydu. Eve dönerken Bob küçük bir köprüden geçti. Aşağıdaki suya bakarken günün ne kadar garip ve komik olduğunu düşündü. "Belki de daha fazla mola vermeliyim," dedi kendi kendine gülerek. Ve böylece Bob evine gitti, bir sonraki projesine hazırdı. Ama önce ellerini düzgünce yıkadığından emin oldu. Artık kaygan tereyağı yok.